Na mtazamaji, kama kawaida, ahadi ni deni. Tunakutana tena hapa kwenye runinga ya Lookuptv. Jina langu ni Fiona Kenga. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vidokezo. Na kwenye vidokezo, wingi wa kununua bidhaa nyingi kutoka nje wafanya dola ya Marekani kupanda nchini na kufikia shilingi 151, athibitisha gavana wa benki kuu nchini. Hali ya taharuki yatanda katika mitaa ya Njiru na Chokaa kufuatia uamuzi wa mahakama wa kuhama kabla ya tarehe 31 mwezi Disemba. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la ndege nchini KQ Alan Kilavuka ahoji shirika hilo lingali kwenye dimbwi la madeni ya mabilioni ya pesa. Rais RUTO azuru nchi ya Saudi Arabia, huku naibu wake akielekea nchini Ubelgiji kwenye ziara rasmi za kitaifa. Karibu kwenye taarifa zetu. Kenya inashikilia nambari ya 11 Afrika kwa nchi ambazo sarafu yake imeshuka zaidi dhidi ya sarafu ya dola. Akifika mbele ya kamati ya bunge ya fedha za umma, gavana wa benki kuu ya Kenya Kamau Thuge amesema kuwa chanzo kikuu cha ununuzi ni ununuzi wa bidhaa kutoka nje kwa wingi. Nchi ikiendelea kukumbana na hali ngumu na kupanda kwa gharama ya maisha, jambo ambalo kamati ya fedha za umma imesema kuwa imechangiwa pakubwa na kushuka kwa dhamana ya shilingi ya Kenya ikilinganishwa na sarafu ya dola ya Marekani, kwani kufikia sasa dola moja ya Marekani ni shilingi 150 pesa taslim za hapa nchini. We are family people, we are Kenyans and we want to do some planning. Is it not a fair question? And I said, what happens if this is exaggeration? Then what is normal? Gavana wa benki kuu ya Kenya Kamau Thuge akifika mbele ya kamati hiyo ameelezea kuwa chanzo kuu ni kupanda kwa viwango vya riba kwa 25% mwaka 2022. Viwango hivyo vimebadilika kutoka 0.25 hadi 4.5, jambo ambalo linatishia zaidi kushuka kwa dhamana ya shilingi nchini. Point I had mentioned about issuing a dollar denominated bond. I think on the dollar denominated bond, what we are trying to see, the whole idea was whether we can get additional dollars into the economy, not dollars to move from the banking system to the central bank, but actually an increase in dollars from abroad to Kenya. And so that's still an area that we are trying to look at, because we've seen some other countries where they are able to actually identify. Huenda Kenya ikajipata pabaya kiuchumi iwapo haitaweka mikakati thabiti ya kulinda shilingi hii, kwani kulingana na Thuge, shilingi ya Kenya inaendelea kushuka ikilinganishwa na sarafu za nchi jirani, kwani kufikia sasa. Secondly, Mr. Governor, what is it our neighbors are doing right that we're not doing, and what do we need to do? And I was checking, for example, Uganda shillings exchange rate. January 2023 we were at 31.4. In October we are at 25, perhaps one of the lowest ever. For Tanzania shilling, we were January 2022 we were at 20.23. In October we are 16. And we are the giants in the region. We are economic giants. So what is it our neighbors are doing that we are not doing? Kulinganishwa na nchi za Afrika Mashariki, Uganda inaongoza kama nchi ambayo imelinda thamana sarafu yake dhidi ya sarafu ya Marekani. Sasa hivi sarafu ya Uganda ni 2.45, Tanzania ikifuata na 0.76, Kenya ni hasi 2.93 na Rwanda ni hasi 3.48. Akielezea mikakati ambayo imewekwa kuimarisha dhamana sarafu nchini, Thuge ameahidi kufanya kila awezalo kuimarisha sarafu ya Kenya. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Members, we have another very important.
Naam, shukran Mevin Getembe kwa taarifa hiyo. Shirika la kitaifa la ndege KQ limesema kudorora kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani na sarafu zingine za kigeni ndicho chanzo kikubwa cha kuongezeka kwa madeni ya shirika hilo. KQ pia imerekodi hasara ya mabilioni ya pesa tangu mwaka 2020, na afisa mtendaji wa shirika hilo Alan Kilavuka ameonya iwapo thamani ya pesa ya Kenya itazidi kushuka, basi hasara ya shirika hilo itaongezeka marudufu na kuathiri operesheni zake. Henry Tende ametuandalia taarifa hii. Madhara ya kudorora kwa shilingi ya Kenya dhidi ya sarafu ya dola ya Marekani yamebisha hodi katika shirika la kitaifa la ndege KQ. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Alan Kilavuka akiwa mbele ya kamati ya bunge ya uchukuzi amesema kudorora kwa sarafu ya Kenya dhidi ya sarafu za kigeni hasa dola ya Marekani kumesukuma shirika hilo katika madeni ya mabilioni ya pesa. We pay about 70% of our expenses are in US dollars. So it is roughly, we say it is covered. Our expenses are covered from sales and expenses. The problem is the loans, which are huge, which are denominated in foreign currency. That's where we have the biggest hit. And so that's why we are trying to solve that problem so that it does not keep recurring. Madeni ya shirika hilo hayajaanza sasa. Mwaka wa 2020, KQ linakili hasara ya shilingi bilioni 36.6. Katika mwaka wa 2021, shirika hilo liliunda hasara ya bilioni 15, kisha mwaka wa 2022 likarekodi hasara ya bilioni 38.2. Katika kipindi cha nusu mwaka katika mwaka huu wa 2023, tayari shirika hilo limeunda hasara ya bilioni 21, na sasa Kilavuka anasema iwapo shilingi ya Kenya itazidi kudorora dhidi ya sarafu ya dola, basi kufikia mwisho wa mwaka huu hasara itaongezeka hadi bilioni 32. So one of the problems that we have in Kenya for Kenya Airways is what we call capacity dumping. What is capacity dumping? Capacity dumping is where big airlines which can afford, they deploy excess capacity into your market, and then they can even drop their fares. And they can do that for a sustainable period of time because they can afford it. They are subsidized by their governments. They are much larger than you. And as a result of that, you suffer because you cannot compete toe-to-toe with them. So we have been engaging government to stop capacity dumping. In other words, we don't want airlines to deploy capacity that is not needed. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu, KQ ilitangaza faida. Afisa mkuu mtendaji Kilavuka kitabiri shirika hilo litaendelea kufanya vyema mwaka wa 2024. Hata hivyo, masaibu ya KQ yataendelea kufuatia mzigo wa deni na kudorora kwa uchumi. There are two things that are critically important. Airlines need to have positive working cash flow. And for them to have that, they have to be properly capitalized. And I think I've repeated this many times, but that is extremely important. Have to be properly capitalized. Secondly, they have to run operationally efficiently. I think we've cracked the second one, which is running operationally efficiently. We want to make that sustainable going forward so that it runs within the culture of the organization, that we are an efficient airline. Secondly, once we raise the necessary capital to deploy it properly. Thirdly, we want to diversify our revenue so that we don't rely. Right today, 90% of our business is passenger business. Many airlines are not like that. They have diversified their business, and that's what we need to do. So, for example, one of the things we want to do is to move more into cargo. KQ limeungana na shirika la ndege la Afrika Kusini kupanua biashara na mapato yake. Kilavuka ameomba serikali kukwamua shirika hilo kifedha, kulipa madeni ili liweze kurejelea operesheni za kawaida. Henry Tende, Lookuptv. Naam, tukiachana na taarifa hiyo ya Henry Tende, tukivuka hadi Vihiga, familia moja kutoka kaunti hiyo inaomboleza kifo cha mwanafunzi wa shule ya upili ya Kaptek ambaye alidungwa kisu hadi kufa. Aidha, inakadiria hasara kubwa baada ya nyumba yao kuchomwa moto na mali kuharibiwa. Haya yanajiri baada ya mzozo wa kimapenzi na mshukiwa kukimbilia mafichoni. Mengi na Winlit Chapuruka. Hali ya huzuni imetanda katika eneo bunge la Hamisi katika kaunti ya Vihiga baada ya mwanafunzi mwenye umri wa miaka 17 wa kidato cha 3 kutoka shule ya upili ya Kaptet Clinton Mukasia kudungwa kisu hadi kufa.
Hii ni baada ya wawili hao kuzozana kutokana na mzozo wa kimapenzi wa msichana mwenye umri wa miaka 17 aliyekuwa chanzo kuu cha kisa hicho. Nilipata mtoto wangu ameanguka, nikaita mtoto hakuitika. Nikaangalia mtoto hakuitika. Nikarudi nyuma, nikaanza kupika nduru. Nikasema umeua mtoto yako. Huku wakazi wa Shivyangu kuvamiwa na watu wasiojulikana na kuteketeza nyumba 10 na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali ya dhamani isiyojulikana kwa madai ya kulipiza kisasi. Sasa kitu yenye tutaambia tu watu wetu watriki. Vitu zingine tunafaa tuangalie. Mtu mwenye amefanya makosa ili tutile na yeye kuliko kuharibu vitu za after mtu mwenyewe jamii ya poma. Sasa hiyo ndio makosa kubwa yenye wamefanya sana. Hiyo ni kitendo mbaya. Nataka kuongea na serikali yetu ya hapa. Mshirikiane na sisi nyumba 10, sisi ndio tunawapa ujumbe kwa wale maneno ambayo yamefanyika. OCPD wa eneo hilo Ruth Lagat ameeleza kuwa ng'ombe kadhaa walipatikana huku washukiwa wawili wakikamatwa na kuhakikishia wakazi kuwa uchunguzi unaendelea. Washukiwa wawili wameshikwa, wenye tunahofia uchunguzi inaendelea. Na uchunguzi unapokamilika watafikishwa mahakamani. Winlight Chapruha, Lookuptv, Nairobi. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei amelalamikia ongezeko la visa vya ufisadi miongoni mwa watumishi wa umma. Kulingana na Kosgei, ufisadi ambao umekolea serikalini na hata katika sekta za kibinafsi umeathiri pakubwa utoaji wa huduma. Hata hivyo, Kosgei ametoa onyo kwa wafisadi kuwa chuma chao kimotoni. Visa vya ufisadi miongoni mwa watumishi wa umma vimezidi kuongezeka, huku mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei mara hii akiongeza kuwa sekta za kibinafsi zimeanza kuathirika. Incidences of corruption continue to plague the country's collective reputation. The public sector remains prominent in this dialogue. Unfortunately, the private sector has become an active, if not equal player. Katika mkutano eneo la Naivasha ambao uliwaleta pamoja wadau mbalimbali kutoka serikalini na hata sekta za kibinafsi, Kosgei ameeleza kuwa mbali na ufisadi ambao umekuwa donda sugu, visa vya matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma vimeathiri shughuli za kutoa huduma kwa wananchi. Kosgei amelimbikizia lawama idara ya kuajiri wafanyikazi kwa ongezeko la ufisadi kazini, huku akiwataka kubadili mienendo ili kurahisisha vita dhidi ya ufisadi. And I think the people to blame in corruption institutions are HR professionals, because they don't do a lot of due diligence. You hire people, the following day they are corrupt. Where were you? Ingawa ufisadi umezidi kukolea serikalini, huku ukisemekana kudunisha hadhi ya wafanyikazi wa serikali na hata kulemaza utoaji wa huduma, mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei ameapa kutorudi nyuma katika vita hivi, huku akiwataka wananchi kufuata mkondo huo. Beatrice Kageha, Lookuptv. Naam, shukran Beatrice Kageha kwa taarifa hiyo. Hali tete imetanda Njiru kuhusiana na uamuzi wa mahakama Jumatatu Kisumu wa kipande cha ardhi kinachozozaniwa na familia ya marehemu mwanasiasa maarufu Gershon Kirima katika eneo la Njiru, Nairobi. Na sasa wanaitaka familia ya mwenda zake Kirima kuwashirikisha ili kununua ardhi hiyo upya ambayo wamekuwa wakiita makazi yao kwa takriban miaka 10 iliyopita. Kufuatia uamuzi wa Jaji S. Okango mnamo Jumatatu kuwa ardhi irudishwe kwa mmiliki wake halisi na wa awali, ambaye notisi ya siku 90 itakayokamilika tarehe 31 Desemba mwaka huu, dhidi ya kipande cha ardhi kinachohusisha karibu ekari 1000 za ardhi ya familia ya mwenda zake Gershon Kirima, iliyokisiwa kumilikiwa na familia na wanunuzi kwa chini ya muda wa miaka 10 sasa katika maeneo ya Njiru, Choka na Mihango. Wanunuzi hao wanaopaniwa kufurushwa sasa wanaitaka familia ya Kirima kuwahusisha kupitia mazungumzo kabambe ili kuwafikia mwafaka kama ilivyoelekezwa na mahakama. Na mimi nilihamia hapa 2013 hapo 2014 tulinunua hapa tukajenga nyumba, na tulipokuja tuliambiwa ni scheme, ni kama ni mradi ambapo shamba lilikuwa la mzungu, kwa hivyo sasa linarudi kwa wenyeji. Kwa hivyo tukafanya search, tukaona shamba ni la mzungu, kwa hivyo tukaanza kujenga hapa, tukanunua na tukaanza kujenga na tukaendelea. Baadaye ndio tukafanya search nyingine, tukagundua kwamba shamba ni la Kirima.
na kukawa na hiyo kesi inaendelea, tukaweka hiyo kesi kotini, ikawa inaendelea na jana ndio ilimalizika. Kwa hivyo koti imesema shamba ni ya Kirima, tunajua ni shamba ni ya Kirima, lakini sasa tumejenga, tuko hapa, na japo tulilipa mara ya kwanza kununua kukuja hapa, tuko tayari pia kukaa na familia. Kama serikali inaweza kutuwezesha tukae na familia ili tujadiliane, tuweze itakuwa uchungu kulipa mara ya pili, lakini tutalipa kwa sababu hatutaki pia yeye mwenye shamba adhulumike. Uamuzi huo wa kushtua ambao umesalia kuwa filamu ya kutishia machoni na masikioni pa wakazi wanaoishi katika ardhi hiyo, ambayo sasa wanadai walidanganywa katika kitendo na mchakato wa kihuni wa ununuzi wa ardhi hiyo iliyogawanywa katika miaka ya 2013 na 2016 mara baada tu ya kifo cha marehemu Kirima kilichojiri mnamo mwaka 2010. Maelfu ya wakazi kwenye kipande hiki kikuu cha ardhi wako katika dhiki, kwani wanachagua mbili tu kwenye meza: aidha kuondoka mahala hapo na kutoa nafasi ya ubomozi wa majengo yaliyowezekwa punde tu baada ya kukamilika kwa notisi hiyo, kadi ya pili ikiwa kuiita mezani kwenye kikao cha faragha familia ya marehemu Gershon Kirima ili kujadiliana upya kuhusu malipo ya ardhi hiyo ambayo wameiita makazi kwa muda huo mchache. Jaji yetu ametoa maamuzi akasema hii shamba ni ya Kirima, na tumekubali kulipia hawa kwa sababu wataangalie kama binadamu. Nasema ya kwamba wakati rais wetu RUTO alikuja uongozini alituambia kama kuna mahali watu wamekaa na wamejenga hakutabomolewa, na ombi letu tu ni kwamba tusiweze kubomolewa. Kama ni kusikizana, tuko tayari tukaweze kusikizana na the Kirimas ili watu wasiweze kubomolewa. Takriban ekari 88 za ardhi inayokisiwa kuwa 10% ya ardhi hii tatanishi ina zaidi ya familia 900 wakidai kushiriki pakubwa katika ukuzi wa thamani ya ardhi hiyo kwa kuwezeka majengo, na sasa wanataka kuzingatiwa katika kupata suluhu juu ya swala hili nyeti, na sasa wanaiomba serikali kuingilia kati kwa mazungumzo. Orodha ya majina pia imeibuka kuhusiana na uamuzi huo, huku semi zikiibuka kuwa sehemu ya ardhi hiyo kuu inaweza kuwa ilinyakuliwa kwa vile inadaiwa ilimilikiwa na raia wa kigeni wa asili ya Kiitaliano ambaye baada ya kuaga aliacha mali hiyo ya thamani kwa mwanae wa kiume. Swali ibuka ni jinsi idadi kubwa kama hii ya watu binafsi na vikundi iliingizwa kwenye mtego huu mbaya kama sawia na ule wa Mavoko wa kununua sehemu za ardhi iliyogawanywa bila kupewa hati miliki. Na baada ya taarifa yake Stanley Lugari, mtazamaji, na kuuliza maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hizo ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele siku ya leo. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Kwa sasa nitakuwa na meza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Introducing the Kenya Trade Fair Fusion Sales Drive event in the heart of Nairobi at the Kenya National Archives. It's not just an event, it's sales generation with a remarkable return on investment. Get ready to let your booth do the talking as you study new market trends with lots of entertainment featuring traditional live bands, DJs and artists. For vendor registration, call 0724 715 334 or 0713 907 584 or 0723 861 173. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage,
hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu tena tukutaarifu. Kamati ya uwiano imekamilisha majadiliano ya uwiano huku ikipendekeza maono yao kwa kundi la kamati hiyo la masuala ya kisheria kuunda ripoti kamili itakayowasilishwa kwa umma. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Brian Mwai, baada ya kukubaliana kufanya majadiliano kuhusu swala la gharama ya maisha, kamati hiyo imependekeza kuanza mazungumzo hayo tarehe 31 mwezi huu. Baada ya kusikiliza maoni ya Wakenya na kujadiliana, kamati ya kitaifa ya uwiano imekamilisha majadiliano na kuwasilisha mapendekezo yake kwa timu ya sheria ya kamati hiyo ili kuunda ripoti kamili. And we have now tasked our technical teams to begin drafting the instruments or bills that will actualize the areas of convergence that we have agreed on. Baadhi ya masuala ambayo kamati hiyo imekubaliana ni kuundwa kwa kamati ya kuchagua makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, uundwaji wa afisi wa kiongozi wa upinzani na afisi ya mkuu wa mawaziri pamoja na masuala mengine. Today we have completed our discussion and our negotiations on the pending issues around governance, including the promotion of national unity and inclusivity in public appointments. We have also discussed and agreed on adequate checks and balances, especially around the issues of the bicameral parliaments and issues to do with our county governments. We have also discussed and agreed on issues pertaining to the fidelity to political parties and multi-party democracy. Kamati hiyo itakutana tena mwishoni mwa mwezi huu baada ya bunge kuongeza muda zaidi ili kufanya mazungumzo kuhusu swala la gharama ya maisha. Today, Kimani and I have signed letters of invitation to the people we consider important who are going to help us crack this matter of the high cost of living during the round table discussions on Tuesday and Wednesday next week. Thank you. We shall then conclude the negotiation and agreements on the issues of cost of living the Friday of 3rd of November next week, after which we shall then be considering all the issues in terms of the draft report that the committee has been working on together with our secretary and technical teams in the week of 13th to 17th of November. That week we shall finalize on the report. Wakenya sasa wanasubiri ripoti hiyo kuona kama itaangazia masuala waliowasilisha mbele ya kamati hiyo Bomas, huku ripoti hiyo ikitarajiwa kupeana mwelekeo wa taifa haswa kisiasa. Writing and adoption of the report in furtherance to the times that we had extended by Parliament. And we do hope that after that week we should be able to table the final report before the Houses of Parliament and share with the rest of the country. Opening the report? Yes. Oh, you do open it. No, all these things we've dealt with. I can assure you we've dealt with these matters. And so Kenyans should look forward to our report. A good report. A good report. Kwa lengo la kupiga hatua na kupanua nafasi za uwekezaji nchini Kenya, Rais William RUTO leo amezuru mji wa Riyadh nchini Saudia, ambako waliendeleza majadiliano ya uwekezaji na viongozi wa hadhi za juu ulimwenguni kuhusu uwekezaji baina ya mataifa. Aidha, naye naibu Rais Rigathi Gachagua amezuru mji wa Brussels, Belgium kwa malengo sawia. Rigathi anatarajiwa kuhudhuria
kongamano la uvumbuzi wa teknolojia jioni ya leo, huku akitazamia kujadili masuala ya afya, elimu na kilimo na usimamizi wa nchi hiyo. Na tukivuka kimataifa, bado ni kwa aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ili amejitokeza kuunga mkono uhusiano wa kidiplomasia baina ya taifa la Marekani na Israel kupitia kwa mtandao wake wa Instagram. Obama amesema kuwa licha ya taifa la Israel kuwa na haki kikatiba kulipiza kisasi dhidi ya shambulizi wanamgambo wa Hamas, viongozi hao vilevile wanafaa kujali maslahi ya wananchi ambao mpaka sasa takriban zaidi ya 5,000 wameuliwa kwenye mzozo huo. Siku ya 18 tangu vita vya taifa la Israel na Palestine kuingia kwenye mzozo wa kidiplomasia uliopelekea maafa, vifo, utekaji nyara na tishio la viongozi mbalimbali wa kimataifa kujitokeza kuunga mkono na wengine wakikashifu bila suluhu yoyote kupatikana mpaka sasa. Vita hivi vikiingia siku ya 18 sasa, taifa la Israel limetekeleza vita vya angani na tengi 17 zaidi katika mkoa wa Gaza ya kati, ngome ya wanamgambo wa Hamas, na kuchukua udhibiti wa viwanja vya ndege vya Damascus na Aleppo na magereza 2 za Hezbollah katika taifa la Lebanon, huku zaidi ya 4,600 wakiuliwa katika eneo la Gaza, taifa la Palestine, kutokana na ukosefu wa msaada wa vyakula na makali ya vita. Wakati huo aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama ameweka wazi msimamo wake wa kuunga mkono hatua ya rais wa sasa Joe Biden kuzuru taifa la Israel na kuahidi kuwapa msaada, akitaja kuwa hatua ya Israel kulipiza kisasi uhuni wa wanamgambo wa Hamas ni haki kujilinda, na kuongezea kuwa viongozi wa mataifa hayo mawili wanafaa kutafuta suluhu, kwani wanaumia zaidi ni wananchi. Huku ya kijiri, jamii ya Kiislamu humu nchini katika kaunti ya Kisumu wakiongozwa na kiongozi wao Mariam Habed hii leo wameelekeza hisia zao barabarani kukashifu mzozo wa Israel na kutaka taifa la Kenya lisimame na taifa la Palestine na wala si Israel kama alivyodokeza hapo awali, na kutaka jamii ya kimataifa kuangazia maisha ya watoto wanaoangamia zaidi, na kutaka taifa la Waarabu kuzuia kuipa taifa la Israel msaada wa mafuta. We need to cut the fuel and the gas until there's a ceasefire in Gaza, because we cannot have a world where innocent children, Gaza is 50% 15 years old. We cannot live in a world where children are persecuted because of the sins of adults, and it really hurts my heart. And I want to echo the sentiments of Nelson Mandela. Nelson Mandela said, Africa is not yet free until the people of Palestine are free. Tunapinga mauaji ambayo yanatendeka kwa Gaza. Waisraeli wanaua watoto na wanawake wakiwa wanasaidiwa na Amerika na wengineo ambao wanasupport Israel. Regan Lemeguran, runinga Lookuptv. Naam, ni wakati wa kugaragaza viwanjani, huku zikiwa zimesalia chini ya miezi 7 uchaguzi mkuu wa FKF kuandaliwa. Wagombeaji mbalimbali wamejitokeza kugombea kiti cha urais kuchukua mikoba ya rais wa sasa wa FKF Nick Mwendwa. Baadhi ya wagombeaji hao ambao wametangaza nia yao ya kuwania urais pamoja na mchezaji wa zamani wa Gor Mahia na Harambee Stars Sami Kempes Owino. The medicine for all you all know is in shambles. We can spend a lot of time talking about our problems. My philosophy is that talking about problems don't change anything. We all know it. I can spend time talking about Football Kenya Federation, but I'm not going to spend time talking about them because it doesn't do us any good. So I'm just going to move over and say Kenya football is in shambles, and I feel like I have the prerequisites that are needed to get us to where we need to be. That's what one.
Mechi za michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya hatua makundi kurejea leo usiku wa leo baada ya mapumziko ya wiki moja kuruhusu wachezaji kushiriki michuano ya kitaifa. Manchester United watakuwa nyumbani Old Trafford dhidi ya FC Copenhagen ya Denmark. Washika bunduki Arsenal watasafiri hadi Uhispania kupambana na Sevilla. Mechi ya ligi hiyo ni kama zifuatazo. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati ya taarifa zetu za usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, mwelekezi wangu alikuwa jina lake ni Paul Karis, na vile vile mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura. Tukutane tena kesho inshallah, panapo majaliwa.